Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Bhagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tatyakanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vishwabhanustuti Devi Panamami Hari Priye Panchakalpatarubhascha Kipasindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Who's translating? Hare Krishna, Guru Maharaj, I'm translating. Ramalesh. So how was India? I never wasn't in India since like 7-8 years, I think. Oh, I thought that's where you were. No. You're worse than me. Okay, we're at text 19, I think. Is that right? Yes. Process of creation. Sukadeva Goswami speaking. That was my mistake. I was saying it was Sudha Goswami, but it's Sukadeva Goswami. Saesha Atmanattam Adas for us. Try Yamyayo Dharmasyasya Tapomayaha Gata Vyavyakayar Ajasankashar Dibi Vitarkya Lingo Bhagavan Prasidatam. Translation. He is the super soul and the supreme lord of all self-realized souls. He is the personification of the Vedas, religious scriptures, and austerities. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretension. Being so revered with awe and veneration, may the Supreme Absolute be pleased with me. Śrimad Bhagavatam, kanto drugie, rozdział 4, tekst 19. Jest on duszą najwyższą i najwyższym Panem wszystkich dusz zrealizowanych oraz uosobieniem wed świętych pism religijnych i umartwień. Brahma, Shiva i wszyscy, którzy są transcendentalni wobec wszelkich ambicji, własnych składają mu hołd. O Panie, który jesteś otaczany tak wielką czcią i szacunkiem, bądź dla mnie łaskawy. Okay, so here again, Sukadeva Goswami is glorifying the Lord in various ways. Tutaj znowu Sukadeva Goswami gloryfikuje Pana na wiele różnych sposobów. That even Lord Brahma and Lord Shiva worship him. Nawet Pan Brahma i Pan Shiva go wielbią. This question comes up, because people think, oh, well, Lord Ramachandra went to Lord Shiva for benediction, but these are pastimes. The real fact is there's two, Vishnu Tattva and Jiva Tattva and Shiva Tattva. Shiva has his own special position, but it's not equal to Vishnu Tattva. Jest rozrywka, jak do Pana Vishnu udali się w pielgrzymkę Pan Shiva i Pan Ramachandra, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o Vishnu Tatwę, to jest jedna Vishnu Tatwa. My experience with preaching to these people who worship the demigod, they don't like us to say that Krishna is the supreme because they don't think anybody's supreme. They think that all these demigods and gods are all temporary manifestation, and behind everything is Brahman. Moje doświadczenie, jak nauczamy na przykład do niektórych Hindusów, to oni myślą, że najwyższą osobą nie jest Pan Vishnu. Myślą, że tak samo na tym samym poziomie są różni półbogowie, jak Shiva, Brahma. But they have a problem with Bhagavad Gita. Therefore, they
sometimes they just avoid the Bhagavad Gita. I mają problem z Bhagavad Gitą i czasami po prostu omijają Bhagavad Gitę. And of course, Brahma Samhita, Brahma, and this Śrimad Bhagavatam, they don't touch that. I oczywiście także nie dotykają Śrimad Bhagavatam czy Brahma Samhity. And therefore, Lord Sri Chaitanya picked up the Brahma Samhita. Therefore, he told us, if we want to make spiritual advancement, we should hear Śrimad Bhagavatam from the devotee. I Pan Chaitanya także wybrał Brahma Samhitę i powiedział, że jeżeli chcemy zrobić postęp, powinniśmy słuchać Śrimad Bhagavatam od wielbiciela. Purport: the Supreme Lord, the personality of Godhead, although the Lord of all followers of different paths of self-realization, is knowable only by those who are above all pretensions. Go ahead. Znaczenie: mimo iż najwyższy Pan, osoba Boga, jest Panem wszystkich adeptów różnorodnych ścieżek samoralizacji, poznać go mogą tylko osoby wolne od jakichkolwiek ambicji własnych. So what's the word in Polish for pretension? Słowo na pretension to jest udawanie. So it means they're not being straightforward. I to znaczy, że ktoś nie jest bezpośredni. They're pretending they're more advanced than they are. Oni udawają, że są bardziej zaawansowani niż w rzeczywistości. Everyone is searching for eternal peace or eternal life. With an aim to this destination, everybody is either studying the Vedic scriptures or other religious scriptures, or undergoing severe austerity as empiric philosophers, as mystic yogis, or as unalloyed devotees, etc. But the Supreme Lord is perfectly realized only by the devotees because they're above all pretensions. Those who are on the path of self-realization are generally classified as karmis, jnanis, yogis, or devotees of the Lord. The karmis who are much attached to the fruit of activities of the Vedic rituals are called bhukti karmi, or those who desire material enjoyment. The jnanis who try to become one with the Supreme by mental speculation are called mukti kama, or those who desire liberation from material existence. The mystic yogis who practice different types of austerities for attainment of 8 kinds of material perfection and who ultimately meet the supersoul, Paramatma, in trance are called siddhi kami, or those who desire the perfection of becoming finer than the finest, becoming heavier than the heaviest, getting everything desired, having control over everyone, creating everything light, etc. All these are abilities of a powerful yogi, but the devotees of the Lord do not want anything like that for self-satisfaction. They want only to serve the Lord because the Lord is great, and as living entities, they are eternally subordinate parts and parcels of the Lord. This perfect realization of the self by the devotees helps them to become desireless, to desire nothing for his personal self, and thus the devotees are called nishkami, without any desire. A living entity by his constitutional position cannot be void of all desire. The bhukti kami, mukti kami, siddhi kami all desire something for personal satisfaction. But the nishkami, devotees of the Lord, desire everything for the satisfaction of the Lord. They are completely dependent on the order of the Lord and are always ready to discharge that duty for the satisfaction of the Lord. Wszyscy poszukują wiecznego spokoju lub wiecznego życia, studiując w tym celu pisma wedyjskie czy też inne pisma religijne i podejmując surowe wyrzeczenia jako filozofowie empirycy i jogini mistycy, czy też czyści bhaktowie i tak dalej. Jednakże doskonałą realizację najwyższego Pana mogą osiągnąć tylko bhaktowie, gdyż są oni wolni od jakichkolwiek własnych ambicji. Kroczących ścieżką samej realizacji zwykle dzieli się na karmitów, gjanich, joginów i bhaktów Pana. Karmi to osoby, które są niezwykle przyciągane przez owoce wedyjskich rytuałów. Nazywa się ich bhuktikami, czyli osobami pragnącymi przyjemności materialnych. I oni próbują stać się jednym z najwyższych przez spekulacje umysłowe. Nazywa się ich muktikami, czyli osobami pragnącymi wyzwolić się z egzystencji materialnej. Jogini mistycy praktykują najróżniejsze formy umartwień w celu osiągnięcia 8 rodzajów doskonałości materialnych i ostatecznie osiągają w swoim transie wizję duszy najwyższej Paramatmy. Nazywa się ich siddhikami, czyli osobami pragnącymi zdobyć umiejętność stawania się mniejszym niż najmniejsze
cięższym niż najcięższe, osiągania wszystkiego, co się zapragnie, kontrolowania innych, stwarzania dowolnych obiektów itd. Potężni jogini posiadają wszystkie te umiejętności, jednakże bhaktowie Pana nie pragną niczego dla własnej satysfakcji. Ich jedynym pragnieniem jest służenie Panu, gdyż jest On wielki, żywe istoty są Jego wiecznymi, podległymi, integralnymi cząstkami. Ta doskonała realizacja jaźni pomaga bhaktom wyzbyć się wszelkich pragnień dotyczących ich własnej osoby. Dlatego też bhaktowie nazywani są niskami, czyli osobami wolnymi od pragnień. Ze względu na swoją konstytucyjną pozycję, żywa istota nigdy nie może pozbyć się wszystkich pragnień. Muktikami i siddhikami pragną czegoś dla własnej satysfakcji, ale niszkami bhaktowie Pana pragną jedynie rzeczy służących satysfakcji Pana. Bhaktowie są całkowicie uzależnieni od poleceń Pana i zawsze gotowi są wypełniać swoje obowiązki dla Jego satysfakcji. Therefore, the Nectar of Ocean says, your devotional service is rarely attained because everybody wants something for themselves. But a devotee, he has such faith in the Lord that he's happy to just please the Lord. He's not worried about himself. Dlatego nektar oddania mówi, że służba oddania jest bardzo rzadko osiągana, dlatego że czysty wielbiciel nie chce niczego dla siebie, on chce jedynie zadowolić najwyższego Pana. We saw it with Srila Prabhupada. He wasn't worried about his health. He could have taken some treatments and so on, but he didn't care. Widzimy w przypadku Śrila Prabhupada, że on za bardzo nie dbał o swoje zdrowie. On mógł podjąć jakieś specjalne leczenie, ale nie chciał tego. I mean, he cared. He tried his best, but he didn't do anything extraordinary. A tak naprawdę on dbał, starał się jak najlepiej, ale nie robił jakichś bardzo dużych wysiłków w tym celu. And he told us, he said, you're trying to improve my health, then you should try with your best ability. That's okay. I mówił nam, jeżeli chcecie poprawić swoje zdrowie, powinniście to robić jak najbardziej, jest to dla was możliwe. But on his own account, he was prepared to go or stay. It didn't matter. Ale jeżeli chodzi o niego samego, to nie było mu różnicy, czy on zostanie, czy odejdzie stąd. So that's very rare. That's why the Christians, they think that Christ must be God, because a human being all have desires for their own advantage. I dlatego chrześcijanie myślą, że Jezus musi być Bogiem, ponieważ każda żywa istota ma pragnienia jedynie dla siebie. And even in ISKCON, the devotees were preaching like that at one point, that Prabhupada must be God. Nawet w Iskonie wielbiciele nauczyli tego przez jakiś czas, że Prabhupada jest Bogiem. But he threw them out of his movement. He told them, where did I ever say I was God? Ale wtedy on ich wyrzucił z ruchu i powiedział, czy jakiekolwiek powiedziałem takie rzeczy, że jestem So Bogiem. there's a couple points. We shouldn't be too upset with ourselves that we're not at that highest level, but we shouldn't become complacent and think that we can't attain that highest level, or nobody can attain it, and therefore we stop trying. I z jednej strony nie powinniśmy być zawiedzeni odnośnie samych, że my nie jesteśmy na takim najwyższym poziomie, ale też nie powinniśmy być tak zbyt usatysfakcjonowani tym, że nie jesteśmy na tym poziomie i nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, bo widzimy, że inni tego nie osiągnęli i nie ma sensu próbować. We have to keep trying, and that's an austerity, but that's required, that kind of austerity. Musimy próbować i to próbowanie jest pewnego rodzaju wyrzeczeniem. Anything worth having, there's austerities involved. Cokolwiek jest warte posiadania, to w tym są jakieś wyrzeczenia zawarte. Just like people want to become doctors and so on, how much they have to work hard and study in order to attain get that degree. Jeżeli ludzie na przykład chcą zostać lekarzami, to ile muszą studiować, uczyć się, żeby osiągnąć ten poziom, stopień doktora. So we want the best thing. We want Krishna. So it's not going to be without sacrifice. I my chcemy najlepsze rzeczy, chcemy Krishny i to nie może się stać bez wykonywania wyrzeczeń. But if we're doing it properly, we'll also get a higher taste, and then gradually it becomes easier. Ale jeżeli będziemy robić to właściwie, to otrzymamy wyższy smak i wtedy będzie to łatwiejsze.
easier to get up early in the morning, easier to chant our 16 rounds. Łatwiejsze, by wstać wcześniej rano, łatwiejsze, by intonować 16 rund. Don't you all have that experience? Czy nie macie wszyscy takiego doświadczenia? Not so difficult once you get the habit, To nie jest takie trudne, jak już macie ten nawyk. but we still have to be determined to continue the whole life. I musimy być zdeterminowani, by kontynuować przez całe życie. Okay. In the beginning, Arjuna placed himself as one of those who desire self-satisfaction, for he desired not to fight on the battlefield of Kurukshetra, but to make him desireless. The Lord preached the Bhagavad Gita, in which the ways of Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, and also Bhakti Yoga were explained. Because Arjuna was without any pretension, he changed his decision and satisfied the Lord by agreeing to fight. Karishye Vachanam Tava. And thus he became desireless. Can some, before you translate, maybe Adi Shakti, you can look in the English dictionary and give me a good definition for pretension. Okay, now translate. Początkowo Arjuna grał rolę osoby pragnącej satysfakcji własnej, gdyż nie chciał walczyć pod Kurukshetrą. W celu uwolnienia go od wszelkich pragnień, Najwyższy Pan wygłosił Bhagavad Gitę, w której objaśnił on ścieżkę karma yogi, jnana yogi, hatha yogi, a także bhakti yogi. Uwolniony z wszelkich ambicji własnych, Arjuna zmienił swoją decyzję, wyrażając gotowość do walki. Karishye Vachanam Tava. Swoim postanowieniem zadowolił Pana i w ten sposób uwolnił się od wszelkich pragnień. Oh, you're translating, Adi Shakti. Maybe somebody can look in English dictionary and give me a good definition for pretension. Webster. Może ktoś inny. Może ktoś inny będzie w stanie. Webster dictionary is saying pretension has 4 different meanings. First meaning is allegation of doubtful value. Second meaning, a claim of an effort to establish a claim. Third, a claim or right to attention or honor because of merit, or an aspiration or intention that may or may not reach fulfillment. But the first one, that it's a doubtful value, is the most prominent one. Common. Yeah. You can translate in Polish. Pretension to jest jakby udawanie, ma różne synonimy, różne znaczenia, które są umieszczone w Webster Dictionary, czyli w słowniku Webstera. I jednym z nich najbardziej takim dominującym jest to, że to jest jakby powiedzenie, że ktoś ma podwójne znaczenie, że ktoś robi coś nie w sposób prostolinijny. Również może być to działanie, które ma na celu osiągnięcie jakiegoś swojego celu, albo działanie, które ma przynieść honor, albo jakby attention, Kamalesh Prabhu? Uciekło mi z głowy. Uwagę ze względu na swoje poczucie wartości. Okay, so in general, we say somebody's pretending means they're not being honest. You can pretend you have a bad foot, but you're not. You're just doing it to get attention. I przeważnie mówimy, że ktoś udaje, żeby otrzymać czyjąś uwagę. Na przykład ktoś może udawać, że nie ma dobrego jedzenia, ale on tak naprawdę robi to, żeby przyciągnąć czyjąś uwagę. So more times we give the example, if somebody's asleep, you can wake them up. But if somebody's pretending they're asleep, then you can't wake them up. Też dajemy przykład, że jeżeli ktoś śpi, wtedy możemy go obudzić, ale jeżeli ktoś udaje, że jedynie śpi, wtedy on będzie ciężko go obudzić, będzie udawał. But we have to give up pretending. We have to be honest with ourselves. So Arjuna was honest. He really thought that the best thing is to not fight. I dlatego musimy być szczerzy wobec siebie samych, tak jak Arjuna. On mówił, że on teraz nie chce walczyć.
nie jest gotowy. But because he was honestly thinking like that, therefore Krishna could change his mind because he was honest, he wasn't pretending. Dlatego, że on był szczery wobec siebie, to wtedy Krishna był w stanie zmienić jego umysł, ponieważ Arjuna nie udawał. So this is the biggest disqualification, that we're not straightforward. We cheat others, we cheat ourselves. I to jest największa dyskwalifikacja, że nie jesteśmy bezpośredni, my oszukujemy siebie i oszukujemy innych. The examples of Brahma and Lord Shiva are specifically cited here because Brahmaji, Lord Shiva, Srimati Lakshmi, and the four Kumaras, Sanaka, Sanatana, etc., are leaders of the four desireless Vaishnava Sampradayas. They are all freed from all pretensions. Trivikrama Swami interprets the word Gata Yagyalka as Bhojita Kavita, or those who are freed from all pretensions, the unalloyed devotees only. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, it is stated, Krishna Bhakta Nishkama Atyeva Santa Bhakta Mukta Shikashkami Sakala Asanta, those who are after fruit of results for their pious activities, and those who desire salvation and identify with the Supreme, and those who desire material benedictions, perfections of mystic power, are all restless because they want something for themselves. But the devotee is completely peaceful because he has no demand for himself and is always ready to serve the desire of the Lord. Translate. Werset ten celowo mówi o Brahmie i Shiwie, gdyż Brahmadzi, Pan Shiva, Śrimati Lakshmi, czyli 4 Kumarowie, Sanaka, Sanatana i tak dalej, stoją na czele 4 wolnych od wszelkich pragnień Vaishnava Sampradai. Wszystkie te osoby wolne są od jakiejkolwiek ambicji własnych. Śrimad Goswami interpretuje słowo Gata Vyalikai jako Prodjita Kaitavai, czyli osoby wolne od wszelkich ambicji. Określenie to odnosi się jedynie do kryształowo czystych bhaktów. W Chaitanya Charitamrita, Madhya 19:149 jest powiedziane: Krishna Bhakta Nishkama Ateva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakariya Shanta. Osoby pragnące czerpać korzyści ze swoich pobożnych uczynków, osoby pragnące wyzwolenia i zjednoczenia się z Najwyższym i osoby pragnące posiąść doskonałość mocy mistycznych są zawsze niespokojne, gdyż wszystkie one pragną czegoś dla siebie. Tymczasem Bhaktowie są zupełnie spokojni, gdyż nie pragną niczego dla siebie i zawsze gotowi są służyć pragnieniom Pana. So the conclusion is that they can't be peaceful because they have this desire, and the desires are not being fulfilled. How can they be fulfilled? Konkluzja jest taka, że oni nie mogą być spokojni, ponieważ mają to pragnienie i ono nie może być spełnione. So we have to give up this artificial desire and desire to please the Lord, and then we can be happy. We're not meant to be the enjoyer. Dlatego musimy porzucić to sztuczne pragnienie i rozwinąć pragnienie służenia Panu i wtedy możemy być szczęśliwi, a nie, że siebie stawiamy jako podmiot radości. The conclusion is therefore that the Lord is for everyone, because no one can achieve the result of his respective desires without the Lord's sanction. But as stated by the Lord in Bhagavad Gita 8:9, all such results are awarded by him only. For the Lord is the Adishvara, the original controller of everything, namely the Vedantas, the great Kama Kandiyas, the great religious leaders, the great performers of austerity, and all who are striving for spiritual advancement. But ultimately, he is realized by the pretensionless devotees only. Therefore, special stress is given to the devotional service to the Lord by Srila Sukadeva Goswami. Konkluzja jest więc taka, że Najwyższy Pan jest Panem wszystkich żywych istot, ponieważ nikt nie jest w stanie spełnić swoich pragnień bez Jego zgody. Jak stwierdza on w Bhagavad Gita 8.9, wszelkie rezultaty są Jego darem, gdyż jest On Adishwarą, oryginalnym kontrolerem wszystkich żywych istot, vedantystów, wielkich karma kandijów, wielkich przywódców religijnych, wielkich pokutników i wszystkich, którzy dążą do postępu duchowego. Ostatecznie jednak mogą go zrealizować jedynie wolni bhaktowie od wszelkich ambicji własnych.
Dlatego też Śrimad Trivikrama Swami kładzie szczególny nacisk na służbę oddania. So this also should bring us to the point of Prabhupada's lotus feet, because how can we know if Krishna is really satisfied? But we can know Prabhupada is satisfied very easily by us cooperating and chanting Hare Krishna and pushing on this movement. I to także powinno nas doprowadzić do lotosowych stóp Śrila Prabhupada, ponieważ my nie możemy wiedzieć, czy Pan Krishna jest z nas zadowolony, ale możemy wiedzieć, że Śrila Prabhupada będzie z nas zadowolony, jeżeli będziemy współpracować ze sobą, starać się popychać ten ruch, intonować. But we have to continue, not that we take vacation from devotional service. Ale należy kontynuować, nie tak, że bierzemy sobie wakacje ze służby oddania. That verse is there in Canto 2, Canto 1, Chapter 2, text number 6. That the Yes. living entity, he can only be fully satisfied by ahoitikiya pratyata, uninterrupted, unmotivated devotional service. I jest ten werset z pierwszego kantu, drugiego rozdziału 6 wersetu, że najwyższym zajęciem darmo dla całej ludzkości jest to, które prowadzi do osiągnięcia miłosnej służby oddania transcendentalnego Pana. Taka służba oddania musi być nieprzerwana i niemotywowana, wtedy tylko bowiem może ona całkowicie zadowolić jaźń. And in the next verse, Canto 1, Chapter 2, text 7, it said, one who dedicates himself in that way, then automatically knowledge and renunciation will come to him. I następny werset 1.2.7 mówi: przez spełnienie służby oddania dla osoby Boga Śri Kryszny osiąga się natychmiast bezprzyczynową wiedzę i obojętność wobec świata. But someone may say, well, I've been doing devotional service for so many years, but I have material desires. What should I do? Ktoś może powiedzieć, że już tyle lat wykonuję służbę oddania, ale nadal mam materialne pragnienia i co mam zrobić? The answer is, you should do the devotional service purely. If you're doing it, for some motive, you want to be famous devotee or something, then you won't get the taste. Odpowiedź na to jest taka, że należy wykonywać służbę oddania w czysty sposób. Jeżeli robimy to dla chwały, chcemy być uznani jako zaawansowany wielbiciel, wtedy nie będziemy mieli tego smaku. Bhaktivinoda Thakur cautions about that. He said, don't try. He said, give up this desire for fame. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mówił, że należy porzucić to pragnienie bycia sławnym. It's very subtle because you think, if I'm famous, then I can preach better. I to jest bardzo subtelne, ponieważ myślimy, że jeżeli będę sławny, mogę wtedy lepiej nauczać. So then we go after fame instead of going after Krishna. I wtedy my zaczynamy podążać za sławą, zamiast podążać za Kryszną. So we shouldn't think like that. We should think from any position, I can serve Krishna. Let me do it to the best of my ability and leave the result to him. I nie powinniśmy tak myśleć. Należy myśleć, że z jakiejkolwiek pozycji możemy służyć Krysznie i będę to robił najbardziej, jak to jestem w stanie wykonywać, żeby go zadowolić. We leave the result to him, then that's pure devotion. I jemu zostawić rezultat i to oznacza czyste oddanie. And other devotees will appreciate it. We don't care what the karmis think, but the devotees will appreciate it, especially the superior devotees will see that our motive is pure and they'll give us blessing. I my nie dbamy, co myślą inni. Karmici nie zrozumieją tego nastawienia, ale zaawansowany wielbiciel zobaczy, że mamy właściwe podejście i obdarzy nas błogosławieństwem. Then we'll advance quicker. I wtedy będziemy robić szybciej postęp duchowy. The whole thing depends on mercy, which is coming from above. Wszystko zależy od łaski, która schodzi z góry. Okay, we'll do next verse. Unless any question? Są jakieś pytania? What is it, text 20? Jest. Okay. Shriya Pati Yagya Pati Prajapati
Tiyam Pratiya Loka Pratiya Dara Pati Patikatis Chandraka Vishnu Tatvatam Prasaditam Me Bhagavan Satam Pati. Translation. May Lord Krishna, who is the worshipable Lord of all the devotees, the protector and glory of all the kings, like Anaka and Vrishni of the Yadu dynasty, the husband of the goddess of fortune, the director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on the earth, the supreme all in all, be merciful upon me. Tekst 20. Pan Śri Krishna, obiekt czci wszystkich bhaktów, obrońca i chluba wszystkich królów, taki jak Andaka i Vrishni z dynastii Jadu, jest mężem wszystkich bogiń fortuny, nadzorcą wszystkich ofiar, a zatem i przywódcą wszystkich żywych istot, kontrolerem wszelkiej inteligencji, władcą wszystkich planet, duchowych i materialnych, oraz najwyższą na ziemi inkarnacją, najwyższym ze wszystkich. Chciałbym, aby był on dla mnie miłosierny. So we see how wonderfully he's praying to the Lord. Widzimy, jak wspaniale on się modli do Pana. He's praying from a very humble position, and he's recognizing that Krishna is all in all. On się modli z bardzo pokornej pozycji i rozpoznaje, że Krishna jest wszystkim we wszystko. Wszystkim. And if he's pleased, then my life is successful. Jeżeli on jest zadowolony, moje życie będzie sukcesem. Report. Since Sukadeva Goswami is one of the prominent Gata Vyaklikas who are freed from all misconceptions, he therefore expresses his own realized perception of Lord Sri Krishna as being the sum and total of all perfection, the personality of Godhead. Everyone is seeking the favor of the goddess of fortune, but people do not know that Lord Sri Krishna is the beloved husband of the goddess of fortune. In the Brahma Samhita, it is stated that the Lord, in his transcendental abode, Goloka Vrindavan, is accustomed to herding the Sarabi cows and is served thereby by hundreds of thousands of goddesses of fortune. All these goddesses of fortunes are maidservants of his transcendental pleasure potency, Ladini Shakti, to his internal energy. And when the Lord manifests himself on this earth, he partially displays the activities of his pleasure potency in his rasa dance, Rasa Lila, just to attract the conditioned souls who are all after the phantasmagoria pleasure potency in a degraded sex enjoyment. The pure devotees of the Lord, like Sukadeva Goswami, who was completely detached from the abominable sex life of the material world, discussed this act of the Lord's pleasure potency, certainly not in relationship to sex, but in relationship to transcendental taste, inconceivable to the mundaners who are after sex life. Sex life in the mundane world is the root cause of being conditioned by the shackles of illusion. And certainly, Sukadeva Goswami was never interested in the sex life of the mundane world, nor does the manifestation of the Lord's pleasure potency have any connection with such degraded things. Lord Chaitanya was a strict sannyasi, so much so that he did not allow any women to come near him, not even to bow down and offer respect. He never even heard the prayers of the Devi Dasis offered in the temple of Jagannath, because a sannyasi is forbidden to hear songs sung by the fair sex. Yet even in the rigid disposition, in the rigid position of the sannyas, he recommended the mode of worship preferred by the gopis of Vrindavan as the topmost loving service possible to be rendered to the Lord. And Srimati Radharani is the principal head of all such goddesses of fortune, and therefore she is the pleasure counterpart of the Lord and is not different from Krishna. Znaczenie. Shukadeva Goswami, będąc jednym z najznakomitszych Gata Vajlików,
osób wolnych od jakichkolwiek fałszywych koncepcji, prezentuje w tym wersecie swoją pełną realizację i percepcję Pana Śri Kryszny. Mówią, że Pan Kryszna jest całkowitą sumą wszystkich doskonałości osobą Boga. Wszyscy dążą do pozyskania łaski bogini Fortuny, nie wiedząc, że Pan Śri Kryszna jest ukochanym mężem wszystkich bogini Fortuny. Samicie jest powiedziane, że w swojej transcendentalnej siedzibie Goloka w Vrindavanie Pan pasie krowy Surabi, a usługują mu setki, tysiące bogini Fortuny. Wszystkie te boginie są manifestacją transcendentalnej potencji przyjemności Pana, Hladini Shakti, przejawionej w jego energii wewnętrznej. Manifestując swoje rozrywki na naszej planecie, Pan częściowo ukazał nam działanie tej potencji przyjemności w swoim tańcu Rasa Lila. Zrobił on to w celu przyciągnięcia do siebie uwarunkowanych dusz, gdyż gonią za złudną potencją przyjemności zwyrodniałego życia seksualnego. Czyści baktowie, którzy tak jak przykładowa Goswami, wolni są jakiegokolwiek pociągu do odarzającego życia seksualnego świata materialnego, omawiają to działanie potencji przyjemności Pana Rasa Lila nie pod kątem seksu, ale w celu rozkoszowania się transcendentalnym smakiem niedostępnym dla materialistów goniących za życiem seksualnym. Życie seksualne świata materialnego jest oryginalną przyczyną uwarunkowania iluzją i Śukadeva Goswami nigdy nie był nim zainteresowany. Manifestacje potencji przyjemności Pana także oczywiście nie mają nic wspólnego z tymi hawiącymi rzeczami. Pan Chaitanya był sanyasinem niezwykle surowo przestrzegającym zasad. Nie pozwalał żadnym kobietom zbliżać się do siebie, nawet jeśli chciały one tylko złożyć mu pokłon. Ani razu też nie słuchał on modlitw śpiewanych w świątyni Jagannatha przez Devadasi, gdyż sanyasinowi nie wolno jest słuchać pieśni śpiewanych przez kobiety. Będąc tak surowym sanyasinem, głosił jednak, że sposób oddawania czci Panu demonstrowany przez gopi z Vrindavany jest najwyższym rodzajem służby oddania, jaki można ofiarować Panu. Śrimati Radharani przewodzi wszystkim boginiom fortuny, dlatego też jest ona przyjemnościowym dopełnieniem Pana. Śrimati Radharani jest to sama z Kryszną. So this mundane sex life, you see how Prabhupada is attacking it because it's impure, because everyone, male and female, are thinking, I want to be the enjoyer. Widzimy, jak Prabhupada ostro mówi o życiu seksualnym, ponieważ dla każdej kobiety i mężczyzny jest to normalne, że myśleć, że to ja jestem odbiorcą przyjemności. Therefore, the prostitute is taking money. She's not interested. She doesn't love the man, but she's so-called love, sex life, mundane sex life is all false. I tak jak prostytutka, ona bierze pieniędzy, ona od mężczyzny, ona tam nie ma miłości i tak samo to życie seksualne to jest takie, jest fałszywe, tam nie jest prawdziwe, tam jest fałsz. Because there's no love there. Tam nie ma miłości. Even in the marriage, very seldom there's real love. Everybody is lusty. This is the material world. Nawet w związku małżeńskim tam ciężko o miłość, ponieważ każdy w świecie materialnym jest pełny pożądania. But we can change that lust into love. Ale możemy zmienić to pożądanie w miłość. If we use everything in Krishna's service, even sex life, then that can become also a stepping stone for us to make further advancement. Jeżeli użyjemy wszystko w służbie dla Kryszny, to nawet życie seksualne, to wtedy to może być dla nas korzystne w życiu duchowym, by zrobić postęp. Therefore, you want to have sex life, then beget good children. Jeżeli chcesz mieć życie seksualne, to płodź dobre dzieci. Otherwise, this business, there's a pleasure coating there, but it doesn't bring real satisfaction. I tak w innym wypadku można powiedzieć, że jest tam jakaś mała przyjemność, ale to nie daje prawdziwej satysfakcji. Doesn't bring real satisfaction because it's based on lust, not love. To nie daje prawdziwej satysfakcji, ponieważ jest to oparte na pożądaniu, a nie miłości. So then why should we not all give it up and except for begetting children? This is the standard. I dlaczego wtedy nie porzucimy tego całkowicie, albo przyjąć jako do płodzenia że dzieci i wtedy to jest dobre. Finish with sex life unless you want to have children. Porzuć życie seksualne, chyba że chcesz mieć dzieci.
Okay. Where are we in the second paragraph, right? Of the in Yes, Vedic no, rituals, there are recommendations for performing different types of sacrifice in order to achieve the greatest benefit in life. Such benedictions, as the result of performing great sacrifice, are after all favors given by the goddess of fortune. And the Lord, being the husband of or lover of the goddess of fortune, is factually the Lord of all sacrifice also. He is the final enjoyer of all kinds of yajna. Therefore, the Yagyapati is another name of Lord Vishnu. It is recommended in the Bhagavad Gita that everything be done for Yagyapati. Yagnat Kamanana. So otherwise, one's acts will be the cause of conditioning by the laws of material nature. Those who are not free from all misconceptions, Vyalakam, perform sacrifice to please the minor demigods. But devotion of the Lord, but the devotees of the Lord know very well that Lord Krishna is the supreme enjoyer of all performances of sacrifice. Therefore, they perform the Sankirtan Yajna, Shravanam Kirtan of Vishnu, which is especially recommended in this age of Kali. In Kali Yuga, performance of other types of sacrifice is not feasible due to the insufficient arrangement and expert priesthood. wedyjskie rytuały polecają wykonywanie różnych rodzajów ofiar w celu osiągnięcia najwyższej korzyści z życia. Korzyści płynące z takich ofiar są jednak mimo wszystko łaską bogini Fortuny. Najwyższy Pan, będąc mężem i ukochanym tej bogini, jest w rzeczywistości także Panem wszystkich ofiar. W ostatecznym ujęciu to właśnie On cieszy się wszelkimi ofiarami. Dlatego też Yagyapati jest jednym z imion Pana Wisznu. W Bhagavad Gita polecane jest, aby wszystko wykonywane było dla Yagyapati, Yagyarthat Karmana, gdyż w przeciwnym razie nasze czyny staną się przyczyną uwarunkowania nas przez prawa materialnej natury. Osoby, które nie są wolne od błędnych koncepcji Vyalika, składają ofiary dla zadowolenia podrzędnych półboków. Faktowie wiedzą jednak bardzo dobrze, że najwyższym podmiotem radości wszystkich aktów ofiarnych jest Pan Śri Krishna. Dlatego też spełniają Sankirtana Yagya, Shravanam Kirtanam Vishnu, ofiarę szczególnie polecaną w tym wieku Kali. W Kali spełnianie innych rodzajów ofiar nie jest możliwe ze względu na brak dostatecznej ilości koniecznych składników oraz odpowiednio kwalifikowanych kapłanów. Okay, any questions? I think we'll stop here unless there's some questions. Są jakieś pytania? Zatrzymamy chyba, że ktoś ma jakieś pytanie. Hare Krishna, Guru Maharaj, Trilokya Sundari Mataji has a question regarding Kartik months. So please tell me, what vows do you recommend taking for Kartika, and what vows did Srila Prabhupada advise you to take? I don't remember Prabhupada being very much, making something very special about Kartik. Pytanie jest odnośnie tego, czy Prabhupada jakieś Maharadżowi dawał zalecenia odnośnie ślubów, jakie możemy wykonywać podczas Kartiku, i czy Maharadż może nam coś polecić? Maharadż mówi, że Prabhupada nie był bardzo ścisły odnośnie tego. Like he's saying here, the Sankirtan Yajna is the austerity, the sacrifice required in this age. So he expected us to chant our 16 rounds. He expected us to go out on the street whenever possible and chant Hare Krishna in the public. And he expected us to follow very strictly the four regulated principles. But I don't remember him emphasizing something about Kartik. Maybe someone else may know better than me. Jak tutaj czytaliśmy, że Sankirtana Yagya jest polecana w tym wieku Kali, i Śrila Prabhupada polecał każdemu z nas, żeby intonować 16 run codziennie, wychodzić także na zewnątrz, śpiewać na ulicy Hare Krishna, przestrzegać czterech zasad. I nie pamiętam, żeby coś odnośnie Kartiku szczególnego mówił. Może ktoś inny coś wie więcej na ten temat. Or anybody else can know that where Prabhupada wrote something about it, what austerity we should perform. And we can sing this Damodar Astaka, that's nice. I czy ktoś inny pamięta, może tutaj z nas, jakie Prabhupada
dawał wskazówki, jakie wyrzeczenia powinniśmy robić w kartiku. Na pewno śpiewanie Damodarashtaka jest dobre. It's a little hard to do it on this Zoom conference, but I was trying in the beginning to sing, but it's kind of difficult because of the sound arrangement. To jest trudne śpiewanie na takiej konferencji na Zoomie. Ja to próbowałem wcześniej robić, ale tam ten dźwięk, on przeszkadzał w tym doświadczeniu. But Prabhupada approved of that, singing Namam Ishvaram Satchidananda Rup. There are two different tunes. One is a 1-2 beat and 1-2-3. And we were all also offering candles. And Prabhupada liked that. Going, offering to, and at the end we'd say, Shishi Radha Damodar Ki Jai, like that. I jak śpiewamy pieśń Namam Ishvaram, to są dwie melodie. Jedna jest 1 na 1-2, druga 1-2-3. I Prabhupadzie się to podobało i także oferujemy ogniki Panu Damodarze. But Prabhupada was stressing that we preach. That was the idea, that that's our austerity, that we should always be preaching. Ale także Prabhupada podkreślał, żebyśmy nauczali i to zawsze było podkreślane, żeby być nauczającym. Sometimes Bhaktisiddhanta was very strict about that. He even told his disciples that they could eat grains on Ekadasi, but if that would give them the strength they needed to preach. Bhaktisiddhanta był bardzo bezpośredni odnośnie tego. Czasami nawet mówił, że jego uczniowie mogą jeść ziarno w Ekadasi, jeżeli przez to będą mieli siłę, by nauczać. But if you feel inspired to perform some austerity, yeah, this is a good time to do it. You can eat less, or eating is, of course, the biggest austerity. If we minimize our eating, that's always welcome. I także możemy wykonywać, jeżeli mamy inspirację, jakieś inne wyrzeczenia, na przykład jeść mniej, i to jedzenie jest takim największym wyrzeczeniem. Jeżeli jesteśmy w stanie zmniejszyć, to jest to mile widziane. You can fast, only eat once a day during Kartik, something like that. If you like to perform an austerity, that's a good austerity. Możecie pościć, na przykład jeść raz dziennie, to jest wyrzeczenie i to dobre, też może być dobre. But in one sense, Prabhupada said everything we do is austerity. Ale w innym wypadku Prabhupada mówi, że wszystko, co robimy, jest wyrzeczeniem. Because we're following the sadhana bhakti, it's all austerity. Ponieważ podążamy za sadhana bhakti i to jest samo w sobie wyrzeczeniem. Okay, let's chant japa. That's our biggest austerity, and it's also the most pleasure, right? Tak, i będziemy teraz intonować japa i to jest naszym największym wyrzeczeniem i także daje najwięcej przyjemności, tak? So tomorrow I'll be here. Hope to see you all. I jutro też tu będę i mam nadzieję, że zobaczę tutaj wszystkich. Tak. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram. Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Ram. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna. Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Teraz pójdę, Paweł. Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare. I have to go because somebody is at my door. I'm getting a package, so please let me go in a couple of minutes early here, and I'll see you all tomorrow. Hare Krishna, Śrīla Prabhupada ki. Jego świątobliwość Trivikrama Maharajki. Jaj! Zaraz poszedł do pewnie był chciał otworzyć. Dziękujemy bardzo. Hare Krishna. Dziękujemy. Dziękujemy. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Do zobaczenia. Hare Krishna. Hare Krishna.